out about Teller's research into the new weapon. Agent Veklisov asked Fuchs for information. When I brought and sent it to Moscow, it appeared that it was detailed information how to create a hydrogen bomb. The new information was another KGB coup. But to outstrip the West, the Soviets would also rely on a young physicist of genius. At the time this film was shot, Andrei Sakharov was an unknown physicist. Within months, he was to transform the arms race and become the father of the Soviet H-bomb. Я работал с большим напряжением сил, считая, что задача, стоящая перед нами, чрезвычайно важная для страны, для человечества, что необходимо равновесие в ядерных вооружениях двух великих держав и тем самым двух систем мира, и что именно это послужит гарантией того, что это оружие не будет. Charged with building the hydrogen bomb for Stalin, Sakharov joined the prestigious group working at the laboratories in Arzamas 16. By the time he got there in 1950, Arzamas had changed beyond all recognition. In a few years, the Soviet state had transformed a desolate area into a thriving nuclear city. In propaganda films, life inside the atomic cities was portrayed as a happy collective. The nuclear scientists were some of its most respected residents. One of the privileges enjoyed by Sakharov and his team was something other Soviets could only dream of. They were allowed to read Western journals. И это был такой единственный, западный, так сказать, журнал контрастом по отношению к нашей печати, где у нас все, так сказать, официально, где все, так сказать, идеологизировано. Работаем над атомной бомбой, так сказать, нам говорят, вот мы делаем тогда на службу своего правительства. А американские ученые вроде не просто были на службе своего правительства, они высказывали свое мнение, что вот это делать, это не следует. Были споры между ними, которые выплескивались на странице этого журнала. Это производило очень сильное впечатление и толкало на размышления о том, что... Bulletin of Atomic Science was not just a way of finding out how Western scientists expressed their opinions. В них не публиковались только самые секретные, непосредственно примыкающие к ядерному оружию вопросы. Остальные, так сказать, публиковались. Мы могли, так сказать, пользуясь этим вот фундаментом, работать, развивать науку и прилагать ее к делу создания атомной бомбы и водородной бомбы. Because of Beria's insistence on secrecy, Sakharov's team were unaware they were already working with top-secret reports on America's H-bomb fed to them by Fuchs. Also unknown to them, Teller's early work was flawed. They struggled to make it work. Then came Sakharov's breakthrough. Instead of placing the hydrogen inside a tube, like the Americans, he decided to layer it, just as in the Russian pastry cake, the sloika. Это была очень красивая идея, которая, значит, была принята абсолютно всеми, как очень красивая, как новые, все были, это было даже понято руководителями проекта и Берия, так сказать, когда это доложили, что это некоторый совершенно другой путь решения проблемы создания водородной бомбы, который означал некоторый выход из тупика. For the first time, they devised an original, entirely Soviet design. But on the other side of the Iron Curtain, an event was taking place which would intensify the nuclear arms race as never before. On January the 27th, 1950, the mid-morning train left Oxford. On board was Klaus Fuchs.
Waiting to meet him at Paddington Station was a police inspector. Alexander Feklisov had no idea the arrest was imminent. I've decided to walk to the Soviet embassy at Kensington Palace Garden, and I came to the newspaper stand and I see Fuchs is arresting me. I continued my walking very quietly. I was very sorry, because we achieved already that he gave everything. He gave atom bomb, secret hydrogen bomb. The channel of nuclear secrets from Harwell to Arzamas was suddenly closed, and now the West knew Fuchs had been betraying them for the best part of a decade. Клаус Фукс – гениальный ученый. И вклад его самый значительный из всех агентов, которые в этом направлении работали. Это бесспорно. То, что без него бы решили эту проблему, это тоже однозначно. Просто потребовалось бы много времени и сил. The news rocked America. President Truman ordered work to start immediately on the hydrogen bomb. Further realistic comment is added by General Leslie R. Groves, who was the wartime chief of America's huge atomic energy program. We must maintain our lead in the atomic field. We must not ignore the hydrogen bomb. The race with the Soviet Union was on. By 1952, 2 years after getting Truman's go-ahead, the Americans had solved the problems with their early designs and were ready for a test. Their first hydrogen bomb looked less like a weapon than a large shed. It weighed 65 tons. The test in the Pacific vaporized the whole island. It was the biggest man-made explosion in history, 1,000 times more powerful than the Hiroshima bomb. Reports of the American test were fed back to Moscow and rushed to KGB headquarters in the Lubyanka. Beria was shocked. At an emergency meeting with the scientists, he demanded they show the world that the Soviets also had the H-bomb. Мы думали, что мы уже теперь срочно догоняем, как говорится, и делаем примерно то же самое, что они. И Берия сформулировал такую задачу, что это нам очень важно, что по некоторым дошедшим до нас сведениям американцы занимаются подобного рода исследованиями, опытами. И задача успешного завершения работы над слойкой и ее испытаний является важнейшей задачей, которая должна быть решена, как говорится, любым образом. But just when their country needed them most, the nuclear scientists faced a new threat from Stalin. At the end of 1952, he ordered Beria to round up dozens of Jewish doctors he suspected of plotting to kill him. Many of the leading physicists at Arzamas 16, like Yuli Hariton, seen here on the right, were Jewish. They knew this meant the beginning of a state-run anti-Semitic campaign. Был какой-то период, месяца два, когда как-то очень напряженно. И я не исключаю, что могли заменить, даже, может, Лаврентьев был, Ильюшин. Целый ряд академиков прислали, может быть, даже хотели заменить тогда. But fate would intervene. Before the purge could gather full momentum, Stalin died. The country plunged into a state of mourning. Nikita Khrushchev soon emerged as the new leader. The scientists could relax and move ahead with the test of their first H-bomb.